No mundo moderno, o cabra é protagonista. Ele esta naso celulares, nos carros elétricos, nas tubulecos de nossas casas e nas grandes redes de energia que alimentam cidades inteiras. Sua versatilidade, condutividade e resistência o tornam dos metais mais essenciais para a sociedade. Mas você já parou para pensar de onde ele vem? A jornada do cabra é uma história de engenharia, geologia e química. Uma saga que comica nas profundezas de terra e termina produtos que usamos todos os dias. Vamos mergulhar nesse universo e entender o processo industrial que transforma rochas metal valioso. O cabra dos melhores condutores de calor e eletricidade. Possui uma resistência excepcional ao corroso. Muito flexível e malível e pode ser reciclado indefinidamente. Ele é encontrado na crosta terrestre, na camada mais superficial de terra, principalmente rochas sedimentares. E sua extração é processo complexo que inclui várias etapas. A primeira consiste identificar áreas com potencial para depósitos de minério de cabra. Isso requer estudos geológicos, análise de amostras e técnicas de prospecto para encontrar locais onde o cabra esteja presente concêntricos economicamente viáveis. Quando uma mina de cabra é encontrada, tudo é preparado para iniciar a extração. Mas antes de chegar ao valioso minério, é necessário remover enormes camadas de material estéreo. Algumas áreas, o depósito mineral atinge 100 de profundidade, o que abriga o uso de maquinario colossal e toneladas de explosivos. Para extrair a rocha que contém cabra, utiliza-se uma perfuratriz enorme que faz cerca de 130 furos, conhecidos como furos de diamante, de pelo menos 16 de profundidade, o que equivale à altura de prédio de 5 andares. Cada furo é introduzida uma potente mistura de nitrato de amônio e combustível, além de uma certa quantidade de autoexplosivo chamado anafo. E depois é preenchido com material estéreo. De uma distância segura, operator aciona as cargas, fazendo com que as explosões sejam detonadas série. Cada detonação é tão potente que poderia derrubar prédio inteiro. O tempo entre uma explosão e outra é de aproximadamente 2 segundos. Este padrão de detonação é projetado para romper a maior quantidade possível de rocha com tier de cabra. Graças à tecnologia e os padrões de explosão que são projetados, a energia explosiva fragmenta a rocha subterrânea, minimizando a dispersão do material e de poeira. Após a explosão, inicia-se o carregamento do minério. Máquinas gigantescas levantam o material com suas grandes conchas e o depositam enormes caminhos de mineração. Para se obter uma tonelada de cabra, extrema-se quase 200 toneladas de minério. As escavadeiras recolhem a rocha, levantando quase 80 toneladas de uma só vez. Essa rocha contém menos de 5% de cabra. Os caminhos medem quase 7 de altura e têm capacidade para 8,400 toneladas. Como o tamanho de uma mina a sua bordo é enorme, sua operação é gerenciada a partir de centro de controle que fica uma torre como as de aeroportos, de onde se pode observar tudo o que acontece no terreno. Mas como uma rocha de minério se transforma dos metais mais usados do mundo? Liberar o cabra do minério requer diferentes técnicas que variam o minério é do tipo óxido ou sulfito. Para processar o minério de óxido, as rochas são empurradas áreas especiais de lixiviação. O material é depositado na periferia da mina para iniciar o processo de lixiviação. Ali elas são irrigadas com uma soluco diluída de ácido sulfúrico. Durante semanas este ácido se infiltra lentamente através da rocha, dissolvendo o cabra. A soluco carregada com ions de cabra é recolhida tanques e distribuída para a planta de processamento. Canal especial, a soluco de cabra se ana reagente orgânico e flutua na superfície. Seguida, adiciona-se uma soluco ácida que aumenta a concentração do cabra e o torna eletricamente condutivo. A soluco é transferida para uma série de tanques com finas placas de cabra chamadas catodos. Aplica-se uma corrente elétrica e os ions de cabra começam a se depositar nas placas. Apenas 10 dias, cada uma atinge uma espessura de 2,5 cm. A pureza atinge quase 100%. O que é essencial o cabra for utilizado para fabricar produtos elétricos. Extrair cabra de rocha com sulfito é processo mais complexo. Comica tambor gigantesco conhecido como moinho.
Dentro deli, esferas de acio tricharum as rochas humidas m fragmentos. Ao ser do moinho, o material passa por uma esteira perfurada que separa os pedicos menores. Esses fragmentos seguem para moinho secundarios. As pedras maiores retornam ao moinho para outra rodada de mogam. Uma vez pulverizado, são adicionados produtos químicos que revestem as partículas de cobre e mistura-se uma substância espumante. A mistura entra nos tanques de floteco, onde bolhas de arrastam as partículas para a superfície. Essa espuma rica em cobre é recolhida e filtrada para se obter concentrado com uma pureza de pelo menos 30%. O próximo passo ocorre na usina de fundição. O concentrado viaja de 38 patios enormes, onde é misturado em camadas com areia de sílica, conhecida como fundente. Essa areia ajuda a eliminar impurezas durante a fundição. Em temperaturas extremas, a mistura se transforma em líquido incandescente. A escória, composta por ferro e outros minerais, flutua enquanto o cobre afunda. Neste ponto, ele já atinge uma pureza de 60%. Em seguida, passa para segundo forno, onde o tier de cobre sobe para 98%. O residuo fundido é despejado em uma pilha, uma corrente de escória incandescente que flui como lava derretida. Ao esfriar, solidifica-se e passa a fazer parte de paisagem. Enquanto isso, guindes transporta o cobre líquido para outro forno, onde a purificação final é realizada. A pureza aumenta para 99% e o cobre fundido é despejado em moldes, dando forma a grandes placas retangulares camadas em nodos. Essas placas são resfriadas com jatos de água e se solidificam. Cilindro hidráulico as expulsa do molde sistema automatizado as transporta para uma estação de ensaio, onde os residuos do agente desmoldante são removidos. Depois são enviadas para uma refinaria a centenas de quilómetros de distância. Na refinaria atinge-se a pureza máxima. Os anodos são imersos em tanques com eletrolito e posicionados em frente a finas lâminas metálicas chamadas catodos. Ao aplicar uma corrente elétrica, o cobre puro se transfer dos anodos para os catodos. As impurezas caem para o fundo do tanque. O resultado é cobre com quase 100% de pureza, apto para a fabricação dos cabos mais exigentes. Este cobre fundido é introduzido em forno vertical. O cobre derrete e flui para o fundo. De lá é canalizado para a molde que forma blocos retangulares de cerca de 6 m de comprimento. O cobre fundido passa por uma abertura do molde e resfriado com água, formando uma barra retangular contínua. Rolos reduzem significativamente seu diâmetro. Ao passar por essas ranhuras, a barra se transforma em vergalhão de cobre de aproximadamente 7 mm de espessura. O vergalhão sai do sistema e a máquina o enrola em forma de espiral. Em seguida, uma máquina comprime o rolo de cobre para que ocupe menos espaço durante o transporte. Este cartel de cobre puro será convertido em fio condutor, pronto para levar eletricidade para o mundo todo. E esse foi o vídeo.